Hello friends, vsivaprasadtutor spoken English through Kannada channel ge swagata. ನಾನೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ಸು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ negative sentences. Number 1, I wasn't thinking about you. Second one, he wasn't waiting for you. Third one, she wasn't cooking the food. Fourth one, I wasn't reading a novel. Fifth one, the children weren't shouting. Sixth one, she wasn't watching TV. Seventh one, I wasn't going that way. Eighth one, we weren't discussing politics. Ninth one, she wasn't speaking over the phone. 10th one, someone wasn't knocking at the door. 11th one, we weren't just talking about you. 12th one, I wasn't joking in the college. 13th one, he wasn't talking with his friends. 14th one, they weren't listening to music. 15th one, she wasn't shouting at the servant. 16th one, the child wasn't playing. 17th one, I wasn't traveling by bus.
18th one, the bell wasn't ringing. 19th one, we weren't sitting at the dining table. 20th one, the stars weren't shining brightly. So friends, ಒಂದು 20 ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಸಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸಂಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ನಾವೆಲ್. ನಾನೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ಂಟ್ ಶೌಟಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ. ಅವಳು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಫೋನ್. ಅವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಒನ್ ವಾಸಂಟ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್. ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸಂಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸಂಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ಂಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅವಳು ಕೆಲಸದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸಂಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಮಗು ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಬಸ್. ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಬೆಲ್ ವಾಸಂಟ್ ರಿಂಗಿಂಗ್. ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಂಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶವಂತವಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಐ ವಾಸಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. He wasn't waiting for you. She wasn't cooking the food. I wasn't reading a novel. The children weren't shouting. She wasn't watching TV. I wasn't going that way. We weren't discussing politics. She wasn't speaking over the phone. Someone wasn't knocking at the door. We weren't just talking about you. I wasn't joking in the college. He wasn't talking with his friends. They weren't listening to music. She wasn't shouting at the servant. The child wasn't playing. I wasn't traveling by bus. The bell wasn't ringing. We weren't sitting at the dining table. The stars weren't shining brightly. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.